Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So yanzu muka hau online, insha Allah akwai 'yan announcement da za mu yi pertaining office ɗinmu na Funtua Zone. Zan ɗan jira for maybe ko da second 30 ko kuma bayan haka dai in samu ɗan confirmation cewa audio da video is visible to our audience, insha Allah sai in ci gaba. Na ga kamar wasu sun fara connecting, so cikin ku duk wanda zai iya mun confirming da Allah cewa kuna ji na kuma kuna gani na, then I'll proceed with our announcement insha Allah. So ina fatan kowa ya wani lafiya. Sorry yau announcement din ya zo kusan cikin dare da yake is a working day, so sai yanzu na dan dawo office ma dai ban ƙara aiki ba, zan koma an jima kaɗan. So ina fatan kuma kowa ya yi sallah lafiya. To amin ya rabbi, na gode. So it seems like kamar mutane suna jin mu, har yanzu dai ban samu wanda ya yi confirming yana ji na yana gani na ba. So da Allah idan waɗanda suke online za ku iya confirming, insha Allah sai mu bayanin mu a gurguje, ba za mu ɗauki lokaci da yawa ba. Na san gida yanzu kusan 11 saura, so ni lokaci na nan kusan 5 saura ne yanzu. So okay, to masha Allah mun samu confirmation audio da video, so zan ci gaba. Kamar yadda kuka sani, kusan wata ɗaya da ya wuce kenan, July 11th to be exact, mun yi suspending office ɗinmu na Funtua Zone with immediate effect saboda wasu abubuwa da suka faru. So alhamdulillahi cikin cin godiya Allah mun samu yanzu za mu yi resuming activities namu. So I should go straight to the point. Office ɗinmu na Funtua Zone zai resuming activities effective immediately. Insha Allah za mu dawo da harkokinmu da ayyukanmu kamar yadda muka saba. So kuma za mu resuming aiki under a caretaker committee da muka creating don saboda su ci gaba da gabatar da ayyuka kamar yadda muka saba yi. Zan yi listin muku sunayen leadership da muka sa under caretaker committee din, insha Allah. So zan karbi tambayoyi in an kama for few minutes, amma kafin nan bari na gabatar da caretaker committee dinmu. Kuma ina so in yi godiya before then ga duka members dinmu da suka samu halartar meeting da aka yi last week a nan office na Funtua Zone wurin fiddo da wa'innan kuma da zabar caretaker committees dinnan da aka yi. Keep in mind duka wa'innan nomination aka yi ƙarshe within the executive team da kaina muka tsaya muka tantance muka yi confirming mutanen da za mu yi pronouncing yanzu. So under caretaker committee under zai shugabanci office ɗinmu na Funtua Zone zama Isya Bala mai Tabarma, insha Allah shine zai zama mana coordinator going forward under caretaker committee. Sai kuma assistant coordinator ko deputy coordinator na zone Jamilu Sulaiman, kowa ya san Jamilu. Sai kuma mutum na gaba Hamza Abdulrahman, shine financial secretary na zone, shi ma yana cikin previous executive team, just to make sure I said that out. Sai kuma na ƙarshe sakatariya Jidda Bature, ita ma tana cikin shugabannin executive team na nan Funtua Zone. So mun ɗan yi mixing, muka yi adding additional mutane with the existing mutanen da suke cikin wannan team. Amma wa'innan an yi zurfin tunani, an yi shawara, kuma muna fatan dai wannan decision da muka yi taking ko wannan decision da muka yi zai fi mana zama mafi alheri insha Allah. So bari mu sai announcement na gaba. I believe there were 2 things da nake son ne kabarin. So ga team nan an yi resuming office. I believe idan kuna da tambaya kuma da Allah kun riga kun san mutanen da za ku yi contacting under mutanen da na listing, you can contact them any affairs na office ɗinmu na nan Funtua Zone. In kuma kuna da wasu abu kun san shugabannin da muke da executive su Muhammad Shitu, Malam Nasir, Aminu Surajo, Guga secretary, dukansu Abubakar Karfi da suna cikin executive team na GGF. So feel free to reach out da wasu tambayoyin da kuke da. Ko sai akwai I put a note, to be honest, akwai abin da nake son na yi
jawabi a kai, but yeah, this is really the point I want to get across. Yanda na alkawari zan bada ko da 'yan mintuna 2 ko 3 ne. Idan akwai tambaya ko kuma wasu abu, zan kokari na ansa ko da tambaya 1 ne ko 2. Kuma akwai wasu ƙarin bayani da nake son na yi pertaining foundation. So maybe wasunku sun sani, wasu ba su sani ba, and I believe ila ni ma din ina kokari muna bayani da yawa har yanzu I don't think mun taɓa rike wani session da ya ba mu tarihin foundation, dalilin ma da yasa na buɗe ta, source of income namu ko kuma in ce funding, da mutanen da suke aiki. I try to make the point clear ko da yaushe cewa mutanen da ke participating, members, volunteers da sauransu dukansu, they are non-paying, the positions babu wanda muke biya albashi ko wani abu. But I would like people to be, I don't know, to know more about Guga Global Foundation, me muka tsaya mawa, menene ma dalilin kirkiro wannan foundation din. So insha Allah zan samu lokaci cikin kwanakin nan mu dan bude session ko da na awa 1 ne. I know it's always helpful. Ni ba abinda za a ce sai an yi wani babban abu ba da jama'u da yawa da sauransu, amma ko da mutane 1 ne ko mutum 1 ko mutane 2 muka faɗakar, muka getting our point across cewa sun gane dalilin da yasa muka buɗe wannan gidauniya, I think it's helpful because there is so much misunderstanding, ko in ce watsalai whatsa idan babu enough information da mutane suka sani, then they can create their own assumption ko ba haka ba, kila dalilin da yasa aka kaza. Wasu ma suna tunanin cewa kamar foundation din duka is just of recent aka buɗe ta. So we have been existing for about 4 years yanzu, and it started really small. It started really small. Alhamdulillah, I think ko da muka fara operating muna da office ɗaya. Yanzu alhamdulillah muna da offices kusan guda 4 across jihar Katsina. And there's other thing da mutane ya kamata su fahimta. You know, I named Guga Global Foundation because I really intend, and I'm hoping, ina ma Allah addu'a Allah ya sa foundation din za ta zama truly global. Ko ba haka ba, meaning that, you know, Katsina State is just the starting point. Abinda nake addu'a yau a ce ko bayan raina ma Guga Global Foundation tana operating other countries, you know, other continents. Ba wai abu bane da muke constrained to say kawai wannan abun na Katsina ne kawai. It's not that, but ideally kuma ba za mu iya ce mun fara abu ba just all of a sudden mun yi blowing up. So we don't have the capacity and the resources to the global level. To be honest, that's the reality. Amma dai abinda muke addu'a zuwa gaba, za ta wuce Katsina, za ta shiga wasu jihohi cikin Najeriya, ta ma fita cikin Africa, ta je ko ina a duniya. That's the goal, but we have to start small. So I don't really want people to think that, you know, this is just something da muka fara for certain reason to interpret. If you don't know, you know, feel free to ask any question, and inshallah ni ba kamar mutanen da suka san da ba mutum bane da zan ce wai me boye. So I try to be as open as possible. I'm not afraid to answer any question about the foundation, why we started it, what we are doing, what our goals are. So just be realistic, be honest, and abinda muke addu'a shine Allah ya ƙara ba mu damar da za mu taimaki, you know, mutanen da suke buƙatar taimakon nan. Ni kaina, again, as you all know, I was an orphan a long time ago, so I know the existence of issues, some that, you know, you can see, some you just cannot see. You have to really be in that person's shoe to understand what is happening. So I'm not in competition with anyone or any foundation, but yet I would like to be an example that I want to, based on ganin abubuwan da muke yi, wasu masu fara, so duk wannan abun is good. It's part of the reason why ma muka zo public, to be honest. Mun ta hidimomin mu shekara 2, you know, ba wanda ma ya san mu ba, inda muke abu, saboda ba mu da Facebook page ko wani abu da muke sa wani bayanai da muke duniya. But at the end we figure out cewa nuna ma abin da muke shi ma akwai wani abu a ciki. But it's not just all about that. The main goal shine really to be able to help
ko da mutum ɗaya ne za mu iya canza mu rayuwa for us to do it. And I won't take too much time. Na yi ƙoƙari dama na keeping wannan to really bare minimum. So zan scrolling through na ga idan akwai wata tambaya, in babu na ga addu'a nan tana ta shigo mana daga wajen masu bibiyan mu, and ina godiya, Allah ya saka da alheri. Kuma members namu, volunteers da kuma other followers, ina ga wasu ku sun san wasu challenges da muke samu either with personnel ko kuma internally. So ni I don't believe mutum zai iya yin wani abu ba tare da challenges ba. Kowace irin rayuwa ta ɗin individual ma mu kanmu muna da challenges namu, ballantana organization. Abin da ya zo mutane daga kowane yankin da kowa dai goal ɗinmu guda ɗaya ne, muna so mu taimaka. But sometimes we come through wasu abubuwan da ba haka muke son su ba, and I get it, I accept it, I know it's always going to happen. So ban san wasu ku da ke ciki ko ke bibiya muku zama so discouraged, to be honest. Dan an samu matsala ɗaya biyu uku, ni wannan ba wani matsala bane a gare ni. I believe cewa it's just part of growth, ko ba haka ba. Kowa ya tashi zai fuskanci wasu abubuwa da they make you better. A matsayin mu na matasa, kuma foundation is still young, you know, we are about clicking shekara 5. So there's a lot da zamu iya learning. Just because mun yi hit a roadblock, that doesn't mean mun tsaya. You know, no matter what, insha Allah babu wata matsala da Allah zai samu bawon shi da ba zai yi overcoming ba. So duk wasu challenges za su zo mana, I look at it as experience. Mu shugabannin da kuma members da kuma su ma wa'inda muke tallafa mu under wannan gidauniya. So it's no big deal. Matsala an same ta, fine. Kuma wace iri ce, za mu iya daidai gwargwadon abin da za mu yi, mu wuce ta da addu'a. Babu, nothing is impossible. So matsala an samu, not a big deal, we move on. Gobe ma za a iya samun wata, jibi ma za a iya samun wata. So that's not an issue. Amma abin da nake so shine mai setting mind ɗinmu under abin da muke so mu yi ko da muke yi, muna yi ne kawai domin Allah. Ba wai muna buƙatar ko wani ya yabe mu ba, ko wani ya ba mu wani abu. It's none of that. As you all know, you know, I'm 99% funder na wannan gidauniyan, you know. So babu wani da nake zuwa nake karɓan kuɗi a wajen shi ko kuma yake ba mu kuɗi ko yake wani abu. And I do that for a reason, you know. This abin da nake da iya gwargwadon abin da nake so in yi sadaka da shi ko in taimaka, shi zan yi. So ban da pressure kan wani ya sa mi wani abu ko kan mi wani abu a kowane yanki. I can pick any place at all globally. Muna da register a America, muna da register a Nigeria with CAC. To literally kowane state a Nigeria za mu iya zuwa mi operating mi program ɗin mu lafiya lau without having any issue da gwamnati. Then we are registered with Federal Revenue Island, EFCC, like all of those. We have a corporate bank. Duk wani abu da ya kamata mi legally, mi operating as a global foundation is done. Amma it's a choice, you know, it's a choice for me to operate in Katsina, and I believe, you know, Katsina is my home. So ko menene zan fara, more especially abin you know, non-profit, wannan taimakon marayu da sauransu. I think there is no better place. I can't think of anywhere else zan iya zuwa in ji daɗin abin da nake yi kamar yadda zan yi shi a Katsina. So this is the reason, and insha Allah nothing will change. Abin addu'a ta shine yasa nan gaba kila cewa foundation ɗin inda ta fara daga Katsina za ta je har you know, sauran jihohi a Najeriya, ta fita ma Najeriya. Yau a ce ko bayan ba raina, gashi nan foundation tana wasu ayyuka a wasu ƙasashe ko Africa kuma a nan America. And actually I do have the option to nan garin da nake, tunda ba inda ba mutanen da suke neman taimako. That's just the reality. Ko mun girman ƙasa, ko mun arzikinta, ko anan din za a iya taimakawa. Amma dai I chose to do it in Katsina. Insha Allah kuma we continue to do it that way. Allah dai ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwa da jajircewa da kuma haƙuri. Unfortunately, ko aikin alheri da mutum yake so yayi, wasu za su zo da challenges, but it's fine. Babu wani abun da zai zo babu challenges ko kuma wani ƙalubale. It's part of growth, it's part of rayuwa, and kuma it's part of learning. So insha Allah we'll continue to do it that way.
kuma za mu dinga koya kan abubuwan da muke samu. And again, I have to say this, regardless to, ko me ke faruwa a rayuwa, foundation will still continue to be foundation, babu wanda ya sa ni, kuma babu wanda zai hana ni sai Allah. I chose to do this, and I chose orphans to be specifically kun sani saboda ni I've experienced, my dad died when I was 3, so I grew up without him, and I know some of the things that I missed. I know what it means, to have just one textbook donated by someone, even if it's a pencil or a pen. So, and that's the reason why I chose scope na marayu, and the other. That doesn't mean bamu taimakawa with other aspect, but we have to narrow our scope as well. Shi yasa da muke kokari mu tsaya within daidai gwargwadon a jihunmu, daidai iya wanda za mu iya taimakawa, tunda overall dai ba wai yawan taimakon da muka yi ba shine muke kallo a impact, quality na taimakon canjin rayuwar da muka yi ma mutane. Ni ita ce ta dame ni. Ko da za mu iya ɗaukar mutum ɗaya a ce yau shi kaɗai muka iya taimaka, in dai mun mai taimakon da, for instance, is a ladder up mun ma mutum taimakon da ya ci gaba, ni is good enough for me. We don't have to have again big numbers. This is not politically motivated. It doesn't have to be that one kaza. We are not in competition with anybody, and I'm not really in a rush to go anywhere. We just got started, and I'm hoping inshallah there's a lot to learn. So akwai tambaya nan, bari gani if I can put it up. So gashi bari in gani ko zan iya suke wannan tambayan. Let me put it up on the screen. So I guess wannan it's just tambaya ne na siyasa. To be honest, I don't have anything to say about that for right now. Kowa ya sani cewa ni ban taɓa yin siyasa ba, ban taɓa yin aikin gwamnati ba, ko kuma ne wata kwangila ta gwamnati. So I don't have any much to say on that aspect. Kuma yanzu duka gwamnatin nan da ta dawo mulki duka shekara ta ɗaya. We have a lot of serious things to worry about, more especially a jihar Katsina. We have a lot of things to focus our mind on. Amma maganar siyasa yanzu ai ba ita bace. So let's just wait. Whatever is the case, abinda Allah ya yi mutum zai yi, ko ka shirya mai ko baka shirya mai ba, you do it. And I don't have to really ban tunanin akwai wani dan adam da dole sai na yi convincing gashi abinda nake yi saboda kaza nake yin shi baki na zai iya faɗin komai, ko ba haka ba, amma zuciyar mutum ita ce Allah yake gani. So I can dan ya tsayawa in faɗi duk abin da zan faɗi, regardless to convince mutum. I get it, but to be honest, Allah shi ya san abin da ya sa nake abin da nake. So whether whatever group of people take it saboda kaza ne saboda kaza, but overall, as long as ina kokarin na alheri, ni I'm good enough with my conscience, inshallah. So okay, so ina ga zan gani ko da akwai sauran second kaɗan inda wani tambaya da zan yi. Really babu, da tambayar nan guda ɗaya ce, sai addu'a da fatan alheri, kuma mun gode. Allah ya saka da alheri. Babu wani abin da za mu yi ma juna an banda wannan. So all right, so alhamdulillah ga dai tambayoyi suna da zuwa. I guess idan mun tsaya za mu yi ta back and front. To kamar dai still wannan tambaya ne na siyasa, but to be honest, da wannan ba abu bane na siyasa. I think we'll just let it be. Abin dai da nake addu'a shine Allah ya ƙara kyautata zuciyoyinmu, regardless to ko me ya faru. Abin dai da muke addu'a shine Allah ya bamu zuciyar da za mu iya taimaka. That's really my goal.
with or without foundation, that's always been me. So kuma, this is really simple. I think whether with or without foundation, ba ma ni kaɗai ba, kowa ya ga dama zai iya zuwa ya je wani hidimar shi, whether siyasa or not. Nobody say you have to have a foundation to be politically motivated. And I believe kowa ɗan Nigeria, as a citizen, you have the rights, as long as you qualified to run for any office you like. So it's a individual right. So I'm not really going to go into that. As I said, I think yanzu lokaci ne da ya kamata mu ba gwamnati goyon baya, mu focusing kan abubuwan da suke da muhimmanci, more especially mu 'yan Katsina da abubuwan da ke faruwa a jihar mu. Ba wai mu damu da siyasa da za a nan da shekara 3 ba. Babu wanda zai tsaya cikin mu yanzu ya ce na rantse zan yi kwana kaza ma a duniya. So we don't know, but abinda dai muke addu'a shine Allah ya ƙara mana albarka, ko aka ba ya ƙara ɗaukaka mana jiha, kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da zama lafiya. But worrying about abinda yake da lokaci mai tsawo for right now, really I think is misplaced of priority. So all right, so Allah ya taimaka, ni bari in sauka online. Na wuce ma fiye da lokacin da nake expecting, but I hope abubuwan da na faɗi na alheri Allah ya bada lada, inda na kuskure kuma a yi haƙuri. Kuma mutanen da suke aiki dare da rana kan gidauniya, ina ƙara muku godiya. Kuma I don't know, ba zan iya biyan ku ba. That's really as part of the reason why we don't really have any paid salary staff. Ba, tunda aikin lada ne, Allah kaɗai zai iya biyan mutum. So ni ban san daraja aikin da mutane ke yi ba, sai Allah. Amma duk wanda ya zo ya sa hannu kan hidimar da muke, we know cewa ƙarshe akwai babban rabo. Ko a duniya ko a lahira, Allah ne kaɗai san abin da zai saka mana da shi. Tana mu da ke hidima na marayu. And again, we are trying to encourage a lot of people. You don't even have to be in the foundation for you to help. You can always do something on your own. You can always advise. Wasu ga alayin kuma an samu mutum da mahaifin shi ko mahaifiyar shi ta rasu. So I really don't think you have to have a foundation to help or to do the right thing. It's just for you to purify your heart, ka samu ƙudurin kana son kai kaza, and that's all it takes. So na gode kwarai, Allah ya saka da alheri. Ina fatan kuma kowa ya kwanta gidan shi lafiya. Assalamu alaikum.